Hi friends, welcome to Food Fest Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல mango jelly எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். Mango jelly வெறும் 3 ingredients வச்சு எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த mango jelly செய்யறதுக்கு நான் 1 cup mango எடுத்துக்கேன். இது வந்து agar China grass ன்னு சொல்வாங்க. இது வந்து செட் பண்றதுக்காக வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். சோ agar வந்து நான் ஒரு ஸ்ட்ரிப் வந்து எடுத்துர்க்கேன். அப்புறம் இது வந்து sugar. இந்த மாம்பழத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நான் sugar யூஸ் பண்றேன். மாம்பழம் எனக்கு நல்லா ஸ்வீட்டா இருக்குதுனால நான் வந்து 1/4 கப் sugar எடுத்துர்க்கேன். நான் ஜெல்லி செய்யறதுக்காக agar எடுத்துர்க்கேன். இது வந்து நான் பவுடர் எனக்கு கிடைக்கல, அதனால இது முழுசாவே எனக்கு கிடைச்சதுனால நான் குட்டி குட்டியா கட் பண்ணி வந்து வச்சிருக்கேன். இதுல வந்து நான் கொஞ்சம் ஹாட் வாட்டர் போட்டு ஊற வைக்க போறேன். தண்ணியில ஊறி வச்ச agar நம்ம ஒரு பேன்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வீட்லயே சூப்பரா வந்து ஜெல்லி ரெடி ஆயிடுச்சு फ्रेंड्स. நம்ம இத கட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு.